ओके, स्टार्ट सर. सर्व विद्यार्थ्यांचं निसर्ग शाळेच्या आजच्या या जागतिक निसर्ग महोत्सवामध्ये, आजपासून सुरू होणाऱ्या जागतिक निसर्ग महोत्सवामध्ये सर्वप्रथम सर्वांचं स्वागत. विद्यार्थी मित्र हो, 1 मे 2021 मध्ये आपण मानवाच्या जीवनातील ढासळलेली नैसर्गिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारायची असेल तर निसर्गाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणं गरजेचं आहे. निसर्ग हा फक्त आणि फक्त उपभोग घेण्यासाठी नाही, तर त्याचे योग्य संगोपन आणि जतन करूनच योग्य उपभोग घेण्यासाठी आहे, हे आपण आता जाणले पाहिजे. या भूमिकेतनं 1 वर्षापूर्वी आपण निसर्ग शाळेची तासिका सुरुवात केली आणि आता 1 मे 2022 ला आपण वर्षपूर्तीकडे जात आहोत. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आपण 15 एप्रिल 2022 ते 1 मे 2022 या दरम्यान जागतिक निसर्ग महोत्सव या निसर्ग शाळेमध्ये आयोजित केला आहे, जेणेकरून भारताच्या निसर्गाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी जगभरामध्ये निसर्गाच्या बाबतीमध्ये तिथले जाणकार, तिथले शासक, तिथले प्रशासक, तिथले पर्यावरण चळवळीत काम करणारे व्यक्ती काय करतायत, तिथला निसर्ग कसा आहे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे. म्हणजे मग माझ्या देशातला निसर्ग संगोपन करण्यासाठी, माझा निसर्ग सुजलाम सुफलाम अनुषंगाने पुढे नेण्यासाठी काय उपाययोजना आम्ही केल्या पाहिजे हे कळण्यासाठी आपण या जागतिक निसर्ग महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे. आणि आजच्या पहिल्या दिवशी या निसर्ग महोत्सवाचं उद्घाटन करण्यासाठी तेवढ्याच ताकदीचे व्यक्तिमत्व असणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून आजच्या दिवशी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय डॉक्टर श्री अशोकजी ढवण सर आपल्याला उद्घाटक म्हणून या ठिकाणी लाभलेले आहेत. याशिवाय आपल्या भागातलाच एक महत्वाचा देश, ज्याच्याकडे स्वच्छता म्हणून, श्रीमंत म्हणून ज्या देशाकडे आपण बघितलं पाहिजे, असा ओमान या देशाच्या निसर्ग कसा आहे हे सांगण्यासाठी आपल्यामध्ये प्राध्यापिका डॉक्टर गार्गी भट्टाचार्य मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि त्यांचा परिचय करून देण्यासाठी मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या देवळाली कॅम्प SVKT महाविद्यालय देवळाली येथले प्राध्यापक डॉक्टर किरण रकिते सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि हा निसर्ग शाळेचा आजचा पहिला दिवस, जागतिक महोत्सवाचा पहिला दिवस, या अनुषंगाने या महोत्सवामागची पार्श्वभूमी काय आहे हे ऐकल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही. मी सर्वप्रथम आलेल्या सर्व मान्यवरांचं, विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि निसर्ग शाळेचे प्रमुख आदरणीय अण्णासाहेब जगताप सर यांना विनंती करतो की आजच्या या सत्राचं प्रास्ताविक आपण या ठिकाणी करावं. अनम्यूट करा सर. हॅलो. निसर्ग शाळेमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज जागतिक निसर्ग महोत्सव याची सुरुवात आपण करत आहोत आणि हा जागतिक निसर्ग महोत्सव 1 मे पर्यंत चालणार आहे. या जागतिक निसर्ग महोत्सवाची सुरुवात करत असताना ही सुरुवात वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर अशोक ढवण सर करणार आहेत. आणि त्याचबरोबर आजच्या जागतिक निसर्ग महोत्सवाच्या पहिल्या वक्त्या म्हणून ओमेन या देशातून गार्गी भट्टाचार्य ह्या या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या. सर्वप्रथम मी त्यांचं स्वागत करतो. आणि मित्रांनो, निसर्ग शाळेची संकल्पना जेव्हा सुरू झाली च्या अगोदर मागील 5 वर्षापासून आम्ही झेंडूचे फुले अभियान, एक मूळ 30 झाडे अभियान या माध्यमातून महाराष्ट्रभर एक चळवळ उभी केलेली आहे. ही चळवळ जनमानसापर्यंत जाऊन पोहोचलेली आहे. मानवाच्या जीवनातील आर्थिक आणि नैसर्गिक दुष्काळ नाहीसा करण्यासाठी आपण या माध्यमातून शिकलेली मुलं एकत्र येऊन जगभर आपल्याला पावलं कोणती उचलता येतील यासाठी प्रयत्न करत आहोत. एक मूळ 30 झाडेच्या माध्यमातून अनेक जण मित्र सोबत येऊन आपण अनेक ठिकाणी वृक्ष लागवडी सुरू केलेल्या आहेत. नाशिक पासून कोल्हापूर पर्यंत आणि मुंबई पासून चंद्रपूर पर्यंत, आता भारतातील 7 राज्य आणि जगातील 10 देशापर्यंत ही निसर्गाची शाळा सुरू झालेली आहे. 1 मे ला निसर्गाची शाळा सुरू केली. बघता बघता 200, 300, 400, 500 करत करत 3500 विद्यार्थी या निसर्गाच्या शाळेमध्ये मागील 1 वर्षामध्ये सहभागी झालेले आहेत. 15 दिवस अजून 1 वर्ष पूर्ण व्हायला लागलेली आहेत. पहिलाच पाठ आम्ही घेतला घरच्या घरी रोपवाटिका आणि घरोघरी रोपवाटिका
या पाठांतर्गत अनेक विद्यार्थ्यांनी घरच्या घरी हजारो रोप तयार केलेली आहेत आणि पुढच्याही काळामध्ये ही करत राहतील. पुढच्या वर्षी वेगळा पाठ येणार आहे आणि हे करत असताना प्रत्येक शनिवारी एक दिवस, आठवड्यातील एक दिवस 1 घंटा निसर्गाच्या विषयी वेगवेगळ्या विषयावरती मुलांच्या जाणीवा नेणीवा जागृत व्हाव्यात. झाड, नदी, पाणी, डोंगर, दर्या याविषयी त्यांची निष्ठा तयार व्हावी आणि पर्यावरण पूरक वातावरण तयार व्हावं, जे की मुलंच करू शकतात. म्हणून दर शनिवारी आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या तासिका घेतल्या. त्या तासिकांमध्ये वेगवेगळे विषय घेतले. त्यामध्ये आजपर्यंत खरं जर पाहिलं तर खूप महान व्यक्तिमत्व या शाळेमध्ये उपस्थित होऊन मुलांना मार्गदर्शन करून गेलेले आहेत. त्यामध्ये आपण जर बघितलं तर अरण्य ऋषी मारुती चित्तमपल्ली सर असो, आदर्श सरपंच पोपटराव पवार असो, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त राहीबाई पोपेरे असो, या व्यतिरिक्त डॉक्टर अविनाश सावजी अमेरिकेतून, डॉक्टर शर्मिला कदम ऑस्ट्रेलियातून सेंद्रिय रसायनशास्त्राचं शिक्षण घेऊन आलेले डॉक्टर भारत करडक, याचबरोबर चित्रपट अभिनेते भाऊ शिंदे, इंद्रजित भालेराव सर, राजन गवस सर, मराठी साहित्यातील अनेक नामवंत, त्याचबरोबर पक्षी मित्र वेगवेगळ्या पक्षावरती आणि वेगवेगळ्या झाडावरती झाडांची माहिती देणारे वृक्षप्रेमी मित्र, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या अंगाने सामाजिक काम करणारी माणसं या शाळेमध्ये 52 दिवसामध्ये येऊन गेलेली आहेत. याही पुढे ही शाळा अशीच अविरत सुरू राहणार आहे, वर्षानुवर्ष सुरू राहणार आहे आणि हिचा एक ठराविक अभ्यासक्रम आहे. म्हणून यासाठी आम्ही ऍप सुद्धा सुरू केलेला आहे. प्रास्ताविक करत असताना मी एवढंच म्हणेल, हा सगळा मी या पाठीमागचा 1 वर्षाचा निसर्ग शाळेचा इतिहास आणि त्या अगोदर 5 वर्ष आम्ही एकत्र येऊन जी महाराष्ट्रभर आणि भारतभर आमची मित्रमंडळ काम करत आहे, शिकलेली मुलं जी नोकरी करतात ती शेतकऱ्यासाठी, सर्वसामान्य माणसासाठी, पर्यावरणासाठी काहीतरी करू इच्छितात. म्हणून रिकाम्या वेळात जर आपण एकत्र आलो तर खूप मोठं काम उभं राहू शकतं आणि हे काम आता जगभर उभं राहत आहे. म्हणून या निमित्तानं मी सगळ्यांना आव्हानही करत आहे की निसर्ग शाळेतच नव्हे तर वेगवेगळ्या आमच्या सोबतच्या अभियानामध्ये सहभागी व्हा. पुढच्या काळामध्ये नोकरीच्या व्यतिरिक्त जो वेळ भेटतो तो आपण वायफट घालतो, तो वायफट न घालता आपण काहीतरी चांगलं करूयात. या पुढच्या 15 दिवसामध्ये, 17 दिवसामध्ये आपण जो जागतिक महोत्सव आयोजित केला, खरं जर पाहिलं तर हा फील्डवरती जागतिक महोत्सव आपण आयोजित करणार होतो, परंतु लॉकडाऊन लागल्यामुळे तो कॅन्सल करावा लागला आणि पुढच्या वर्षी हा जागतिक महोत्सव निश्चितच फील्डवरती जंगलामध्ये असेल. या 15-17 दिवसामध्ये भारतातील 7 व्यक्तिमत्व, त्यामध्ये पद्मभूषण राम सुतार सर, पद्मश्री राहीबाई पोपेरे मॅडम, त्याचबरोबर राजन गवस सर, श्रीकांत देशमुख, आसारामजी लोमटे यांच्या बरोबर 10 देशातील 10 व्यक्तिमत्व, त्यामध्ये स्वीडन असो, ऑस्ट्रेलिया असो, जपान असो, पोलंड असो, अमेरिका असो, ओमेन असो, दुबई यासारख्या देशामधून त्या ठिकाणचा निसर्ग आणि आपल्या भारतातील निसर्ग याविषयी आपलं मत मांडण्यासाठी अनेक मार्गदर्शक येणार आहेत. मित्रांनो, या जागतिक निसर्ग महोत्सवाचा आपण लाभ घेऊयात. त्याचबरोबर पुढच्या काळामध्ये मानवाच्या नैसर्गिक आणि आर्थिक दुष्काळ निवारणासाठी एक पाऊल उचलूयात, जे पाऊल सक्षम असेल, शाश्वत असेल आणि मुलांच्या भावी आयुष्यामध्ये निरोगी जगण्यासाठी एक महत्वाचं साधन बनेल. प्रास्ताविकामध्ये एवढंच मी माझं मत मांडतो आणि पुढील सूत्र ढगे सरांकडे देतो. प्राध्यापक ढगे सर, नाशिकवरून. धन्यवाद सर. निसर्ग शाळेच्या मागची भूमिका आपण वेगळ्या प्रकारे विशद केली आणि निसर्ग शाळेला प्रांताच्या, देशाच्या सीमा न राहता जागतिक पातळीवरती मानव आणि निसर्ग हे अद्वैत नातं एकरूप व्हावं ही भूमिका आपल्या या प्रास्ताविकामध्ये होती. मी आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय डॉक्टर अशोकजी ढवण सर यांचं उद्घाटनपर मनोगत आपण या निसर्ग शाळेमध्ये आता ऐकूया. स्वतः ते कृषीप्रेमी आहेत, पर्यावरण प्रेमी आहेत आणि समाजाला पुढे घेऊन जाण्याची दिशा त्यांच्याकडे आहे, विजन आहे. आदरणीय माननीय कुलगुरू अशोकजी ढवण सर. आवाज आवाज येत नाही. आवाज
पर्यावरणावर आवाज गेला सर, आवाज. सरांचा आवाज येत नाही. या महोत्सवामध्ये केवळ महाराष्ट्रातील एक दुसरा आवाज चालू आहे. एक सुरू ठेवा फक्त, एक सुरू आहे, दुसरा बाकीचा आहे. हा सर 2 मिनिट. नमस्कार मित्रांनो, येतोय आवाज? येस, ओके. मी आपल्याला जागतिक निसर्ग महोत्सवाच्या निमित्तानं हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आपलं अभिनंदन करतो. आपल्याला माहित आहे की हल्ली पर्यावरणाचं संतुलन ढासळत चाललेलं आहे. फार मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे आणि त्या तुलनेनं वृक्षांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होताना एकूणच पर्यावरणावर त्याचा गंभीर असा परिणाम जाणवतो. आणि ही बाब लक्षात घेऊन आमच्या परभणी जिल्ह्यातील काही पर्यावरण प्रेमी मंडळींनी दिनांक 15 एप्रिल ते 1 मे या दरम्यान जागतिक पर्यावरण महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे. मला याही गोष्टीचा अतिशय आनंद आहे की या महोत्सवामध्ये केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे किंवा भारतातीलच नव्हे तर जगातील वेगवेगळ्या देशामधून पर्यावरण प्रेमी आपला सहभाग नोंदवत आहे. या संपूर्ण महोत्सवाच्या काळामध्ये पर्यावरणाच्या विविध पैलूंचं मार्गदर्शन आणि विशेषतः आमची जी तरुण पिढी आहे ती नुकतीच काही वर्षापूर्वी जन्माला आलेली आहे. त्यांच्या भविष्याचा आणि भवितव्याचा विचार करून या महोत्सवामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त सहभागी करून घेण्याचा आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न राहिलेला आहे. या महोत्सवाच्या दरम्यान विविध क्षेत्रात काम करणारी परंतु पर्यावरणाशी जोडली गेलेली तज्ञ मंडळी, काही शिक्षण क्षेत्रातले असतील, काही उद्योग क्षेत्रातले असतील, काही पत्रकार असतील, या सगळ्यांना एका व्यासपीठावर आणून आमची जी तरुण उमलती पिढी आहे त्यांच्याशी संवाद साधण्याची ही एक संधी म्हणून आम्ही पाहत आहोत. आणि यामुळं ही जी पिढी आहे त्यांचं भवितव्य आज पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे धोक्यात येऊ पाहत आहे. त्यांच्यामध्ये पर्यावरणाचे जे विविध घटक आहेत त्यामध्ये वृक्ष आहेत, पक्षी आहेत, मधुमक्षिका आहेत, इतर जलचर आहेत, या सगळ्यांबद्दलची एक जाणीव जागृती या माध्यमातून घडवून आणण्याचा आपल्या सगळ्यांचा एक प्रयत्न आहे. त्याबद्दल मी आयोजकांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. कारण अजून पुढच्या काळामध्ये पर्यावरण संदर्भात जर काही काम नाही केलं तर अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता झालेली आहे.
आणि ज्यांच्या भवितव्याची आम्हाला चिंता आहे त्यांनाच जर आम्ही या पर्यावरण महोत्सवामध्ये सामील करून घेतलं, जाणीव जागृती, वृक्ष लागवड, जोपासना, जमीन, पाणी, हवा, माती यांचं आरोग्य राखण्याच्या दृष्टिकोनातनं त्यांच्या मनामध्ये त्या जाणीवेचे स्फुल्लिंग जर आम्ही निर्माण करू शकलो तर निश्चितपणे ही पिढी स्वतःचं भविष्य आणि भवितव्य पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनात अधिक सुरक्षित करण्यामध्ये स्वतःचा सहभाग नोंदवेल आणि यातनं पुढच्या अनेक पिढ्यांचं कल्याण साधण्याची किमया या महोत्सवाच्या माध्यमातून घडून येणार आहे, याला मला विशेष आनंद आणि अभिमान वाटतो. या प्रसंगी मी आयोजकांना धन्यवाद देतो की या पर्यावरण चळवळीमध्ये त्यांनी मला सामील करून घेतलं, मला सन्मानानं बोलावलं. या अनुषंगानं मला आमच्या बालमित्राशी संपर्क साधण्याचा एक संधी म्हणून इकडे पाहतोय. त्या निमित्तानं मी पुनश्च एकदा सगळ्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि मला खात्री आहे की आमचे हे सगळे बालमित्र येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये पर्यावरण संवर्धनाकरता त्याचं योगदान देतील आणि स्वतः सहित इतरांचं भवितव्य हे सुरक्षित करतील असा आशावाद बाळगतो आणि पुनश्च एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देऊन मी तर थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. माननीय कुलगुरू सुरुवातीपासून आपल्या सोबत आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचे विचार हे आपल्या निसर्ग शाळेची संस्कार शिदोरी आहे आणि त्यांनी तो शुभेच्छा संदेश आपल्याला दिलेला आहे आणि आपण कुठल्या ट्रॅक वरती आहोत हे पण त्यांनी या ठिकाणी निश्चित केलेलं आहे. मी सरांचे मनपूर्वक आभार मानतो. मित्र हो, आता आपण ऐकणार आहोत आज खरं तर ओमान, द सल्तनत ऑफ द ओमान या देशाविषयी, तिथल्या निसर्गाविषयी आपण ऐकणार आहोत. हा देशच काय घेतला आपण सुरुवातीला, कारण श्रीमंत देशाच्या यादीमध्ये हा वरच्या काही क्रमांकामध्ये आहे. इथली करन्सी जगातली सगळ्यात महागडी 3 नंबरची करन्सी आहे. या देशाला पक्ष्यांचा देश म्हणतात. अशी एक मान्यता अशी आहे की मानवाचं पहिलं पाऊल कुठं आलं असेल तर या ओमान या देशावरती आलेलं आहे. म्हणजे मत्स्य व्यवसाय, पाणी आहे ज्या ठिकाणी, वाळवंट आहे, खजुराचं उत्पादन होतं आणि कृषीचे इतर उत्पादन आहेत. पण स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये भल्या भल्या देशांना लाजवेल असा हा देश आहे. शांत, सुरक्षित, अत्यंत सुंदर, 50 लाख लोकसंख्येचा देश, अत्यंत सुंदर देश आहे. या देशाचा निसर्ग खरंच आपल्याला फार प्रेरणादायी आहे, म्हणून त्यांच्याविषयी आपलं ऐकणं फार महत्वाचं आहे. म्हणून आजच्या कार्यक्रमाच्या तिथल्या प्रमुख वक्त्या आदरणीय डॉक्टर गार्गी भट्टाचार्य मॅडम या ठिकाणी आल्यात. मी त्यांचं निसर्ग शाळेमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो आणि इंग्रजी साहित्याचे अभ्यासक, समीक्षक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ज्यांना 2 वेळा सन्मानित केलं असे प्राध्यापक डॉक्टर किरणजी रकिबे सर, मी यांना विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी माननीय डॉक्टर श्रीमती गार्गी भट्टाचार्य मॅडम यांचा परिचय आमच्या निसर्ग शाळेतील विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी करून द्यावा. आदरणीय डॉक्टर किरणजी रकिबे सर. हॅलो. यस सर. ढगे सर, आवाज येतोय ना? हा, येतोय सर. ओके, फाईन. गुड इव्हनिंग टू वन अँड ऑल. At the very outset, I must congratulate the organizers for organizing such an novel workshop on School for Nature. Now, before I introduce our today's guest, I'm a little bit confused whether I should speak in English or I should speak in the regional language. Since our today's speaker is from abroad, I need to speak in English, but to avoid the language barrier, I think that I must also shift from English to Marathi, because language should not be barrier in such kind of novel workshop. असं म्हटलं जातं, इंग्रजीमध्ये असं म्हटलंय की रिस्पेक्ट शुड नॉट बी वर्ड्स इन अलोन, बट इट शुड बी इन डीड्स ऑल्सो. बऱ्याच वेळेस आपण कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर आपण शब्दरूपाने लोकांना सांगत असतो, परंतु
म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला रिस्पेक्ट द्यायचा असेल तरी आपण सांगतो का रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, वेदर इट इज रिलेटेड टू नेचर ऑर एनिथिंग एल्स. परंतु खऱ्या अर्थाने रिस्पेक्ट द्या असं सांगण्यापेक्षा आपण स्वतःहून जर रिस्पेक्ट दिला तर कदाचित त्याला जास्त लोक फॉलो करतात. आणि म्हणूनच आजच्या युगामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग सारखा विषय भेडसावत असताना ते जे काही ऑर्गनायझर्स आहे निसर्गाची शाळेचे, त्यांनी फक्त लोकांना असं करा किंवा तसं करा सांगण्यापेक्षा त्यांनी स्वतः काही गोष्टी करून दाखविलेल्या आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, कारण एका लोकल लेवलला सुरू झालेला हा कार्यक्रम बघता बघता परदेशापर्यंत 7 समुद्र पार जातोय. आणि खऱ्या अर्थाने निसर्गाचं प्रिझर्वन्स आपण कसं केलं पाहिजे हे दाखवून देण्यासाठी फक्त भारतातीलच नाही तर परदेशातील सुद्धा वक्ते त्यांनी बोलवले आहेत, जेणेकरून भारतीयांना, भारतातील विद्यार्थ्यांना फक्त आपला लोकलच नाही तर परदेशामधील सुद्धा निसर्ग कसा असतो किंवा परदेशातील लोक निसर्गाचं कसं प्रिझर्वन्स करतात. किंवा आपण नेहमी बघतो की आपल्याला जर कुठे जायचं असेल, परदेशवारी आपण करतो तर का करतो, स्वित्झर्लंडला जायचं असेल, मॉरिशसला जायचं असेल तर आपण निसर्ग बघण्यासाठी जातो. किंवा भारतातल्या भारतात जरी म्हटलं तरी आपण काश्मीर पर्यंत जातो. परंतु आपण तो काश्मीर आपल्या लोकल ठिकाणी का तयार करू शकत नाही, जेणेकरून आपला लोकल भाग, आपला जो ग्रामीण भाग आहे तो सुद्धा काश्मीर इतका सुंदर दिसू शकतो. तर ही कॉन्सेप्ट नव्याने तयार करण्यासाठी किंवा निसर्गाचं पुनर्जीवन करण्यासाठी ही काही जी कॉन्सेप्ट सुरू केलेली आहेत, त्यामध्ये ढगेसर असतील किंवा त्यांचे बाकीचे सर्व जे काही संयोजक असतील त्यांनी जे केलेलं आहे त्यासाठी सर्वात प्रथम मी त्यांचं अभिनंदन करतो. मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने निसर्गाचं महत्व जे आपल्याला पटलेलं आहे ते कोविड-19च्या काळामध्ये पटलेलं आहे. आपण बघितलं असेल की ज्यावेळेस कोविड-19 हा जागतिक स्तरावरती भेडसावणारा आजार ज्यावेळेस आला त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने लोक शहराकडनं गावाकडे जायला लागलेत. गावाकडे का, तर गावाकडे त्यांना सुरक्षित वाटायला लागलं. आणि मग त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने महत्व पडलं की निसर्ग हा किती महत्वाचा आहे. कारण जे सिमेंटचं कॉन्क्रिटीकरण, सिमेंटचं जंगलीकरण जे चालू झालेलं आहे त्यामुळे हा रोग किंवा हा आजार भेडसावतो आणि मग आपल्याला सुरक्षित वाटतं ते गावाकडे वाटतं. तर अशा प्रकारे आपण आपला निसर्ग कसा समृद्ध केला पाहिजे याची एक शिकवण देण्याच्या दृष्टीने फक्त मार्गदर्शनच नाही तर आपल्या कृतीतनं सुद्धा मांडणाऱ्या अशी ही एक चांगली कार्यशाळा सुरू केलेली आहे. बघता बघता 1 वर्ष झालं आणि 1 वर्षाच्या आत ही संघटना जी आहे त्यांनी ती 7 समुद्रापार गेलेली आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मी सुरुवातीलाच सर्व ऑर्गनायझर्स जे आहेत ह्या कार्यशाळेचे त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आज उद्घाटनपर आपल्याकडे माननीय कुलगुरू आहेत, त्यांनी आपल्याला त्याचं महत्व पटवूनच दिलं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने निसर्गाची शाळा ही 7 समुद्रापलीकडे नेऊन ढगे सरांनी ज्या आजच्या ज्या काही आपल्या मेन स्पीकर्स आहेत त्या डॉक्टर गार्गी भट्टाचार्य त्यांना आमंत्रित केलं आहे आणि त्यांची ओळख करून देण्याचं काम किंवा मला एक संधी दिलेली आहे त्याबद्दल मी सर्वप्रथम सर्व ऑर्गनायझर्सचे आभार मानतो. डॉक्टर गार्गी भट्टाचार्य, आता निसर्ग एक काळ होता की निसर्ग म्हटल्यानंतर फक्त एन्व्हायरमेंटल सायन्स, पर्यावरण शास्त्र याच्याशी तो फक्त रिलेटेड होता. परंतु तुम्हाला कदाचित विशेष वाटेल की मी इंग्रजीचा प्राध्यापक आहे किंवा आजच्या स्पीकर सुद्धा इंग्रजीचे आहेत, तर यांचा आणि निसर्गाचा काय संबंध. तर निसर्ग हा आजच्या काळामध्ये फक्त एका पर्यावरण शास्त्र या विषयाशी संबंधित न राहता इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज आपण ज्याला म्हणतो, प्रत्येक विषयाचा निसर्गाशी कसा संबंध आहे हे याच्यातून आपल्या लक्षात येणार आहे. की उदाहरणार्थ इंग्रजीमध्ये सुद्धा इकोक्रिटिसिझम नावाचा विषय आहे ज्याच्यामध्ये निसर्ग आणि लेखकांनी निसर्गाबद्दल मांडलेली मतं, त्यांच्या विविध याच्यातनं मग ती कविता असेल, नाटक असेल, कादंबरी असेल, त्यांच्या लेखनातनं मांडलेलं निसर्गाबद्दलचं मत हे त्यामध्ये सगळं आलेलं असतं. असा हा इकोक्रिटिसिझम विषय इंग्रजीशी संबंधित आहे. आणि आज आपल्याकडे ज्या प्रमुख वक्त्या आपण बोलवले आहेत त्या आहेत डॉक्टर गार्गी भट्टाचार्य. साधारणतः गेल्या 15 वर्षापासून त्या टीचिंग फील्डमध्ये इंग्रजी विषयाचं अध्यापन करतायत. अँड शी हॅज बीन रिकॉग्नाइज्ड ॲज अ रिसर्च गाईड. त्यांचं PhD पूर्ण झालेलं आहे आणि त्यांना जगभरातून साधारणतः आजपर्यंत 10 वेगवेगळ्या पुरस्कारांनी पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. 10 पुरस्कार त्यांच्या नावावरती आहेत
आणि त्या पुरस्कारांमध्ये त्यांनी जे फक्त इंग्रजी साहित्याशी संबंधित नाही तर निसर्गासाठी केलेल्या वेगवेगळ्या कार्यासाठी सुद्धा त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. अशा ह्या गार्गी भट्टाचार्य आज आपल्याला लाभलेल्या आहेत. आणि आज ते आपल्याशी बोलत असताना भारतीयांना, आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांना, आपल्या देशातील लोकांना निसर्गाचं जर संवर्धन करायचं असेल तर ओमान सारख्या देशामध्ये, ढगे सरांनी त्यांच्या प्रास्ताविकामध्ये ऑलरेडी सांगितलं आहे की ओमान हा देश असा आहे की जो कमी लोकसंख्या आहे, परंतु त्या कमी लोकसंख्येच्या देशामध्ये सुद्धा निसर्गाला कसं महत्व दिलं जातं त्याबद्दल ओमान ह्या देशामध्ये निसर्ग कशा प्रकारचा आहे आणि निसर्गाचं संवर्धन कशा प्रकारे केलं जातं याबद्दलची आपल्याला माहिती त्या देणार आहेत. पुन्हा एकदा मी डॉक्टर गार्गी भट्टाचार्य यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि संयोजकांनी मला त्यांची ओळख करून देण्यासाठी इथं आमंत्रित केलं त्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानतो. आणि डॉक्टर गार्गी, आय रिक्वेस्ट डॉक्टर गार्गी भट्टाचार्य टू टॉक अबाउट the issues related to nature there over in Oman and what can be done to preserve the nature all over the globe. So over to you, Dr. Gargi Bhattacharya. Thank you, sir. Namaste. Yes. Yeah, am I audible? Yes, ma'am. Please proceed. Namaste. Good evening to everyone. And I thank the entire team, the organizing team, which has taken an excellent initiative to make the children and many participants aware about the necessity to preserve nature and to be aware of the unconditional love which is bestowed by nature on all the living creatures all over the world. Despite divisions of cartography or borders, nature is an universal subject, and as introduced and as already mentioned by Dr. Kiran, who brought me to this platform, and I am grateful to him for this, that eco-criticism is an integral part of the study in English literature. And in it, the importance of nature has been glorified, mentioned, and preserving nature is an integral part of our studies. Interestingly, I would like to highlight a little introduction about nature before going to Oman, or before going in detail to know about Oman. We all know that the word nature originates from the Latin word natura, which means birth. So nature is integrally related with life on earth. Without nature, there would be no life. That's why nature and nurture are very similar in sound. And their functioning is also synchronously related. And we often summon or call nature as Mother Nature because, like Mother, nature is the greatest blessing for humankind all over the world. Irrespective of religion, place, language, we all need to be aware of this greatness of nature and what we can do for nature. It is not only the source of basic needs, but nature has inspired poets, philosophers, artists, and researchers down the ages and even now. So nature, whatever we see around us is part of nature. Nature is embedded in the air we breathe, the water we drink, the sky above, and the earth on which we live. And technological advancement will collapse if nature is not preserved. Parallelly, to maintain the biodiversity and ecological balance. Preserving, protecting, and I would say pampering nature is of prime importance in today's world if we want to lead a healthy and a successful life. Now, when we talk about Oman, the geographical location, I'd like to share my screen here.
11 minutes. Yeah, when we talk about nature, the geographical location suggests that it is situated in the southeast coast of the Arabian Peninsula. In the southeast coast of Arabian Peninsula, and it is bordered by the Arabian Sea. And interestingly, when I talk about the nature, flora, fauna of Oman, the livelihood, the economy thrives a great deal on the natural resources. For example, petroleum. Many of us know that in Middle East, petroleum is one of the important products which is exported, crude oil, like many other countries like Russia, as we all know, and natural gas, copper, marble, limestone, gypsum, chromium. All these are products from nature. And the economy of Oman depends a lot on all these natural resources. So if Oman is comparatively a rich country, it is because of nature, the abundance of nature. And nature is also, as I have written, if you can see my screen, that it is the best refuge for all creatures. Refuge meaning a shelter where all can find rest, peace, whatever we say, nurture, as I mentioned before. And most of the geography of Oman also suggests that it has desert. It is surrounded, or a major portion of the landscape is covered with desert. Thus, it is also, Oman was a vital center, or what was called the Silk Way, between the east and the west through the desert. Till last half of the 19th century, Oman had blooming marine and commercial activities from its ports on the Indian Ocean. So commercial activities, trade were performed through the sea. Indian Ocean, Arabian Sea, they are all the adjacent seas which surround Oman. And Oman is unique in its great contrasting landscape. It has deserts, as we already mentioned, and desert is an important tourist attraction here also. When I'll discuss some more activities which are done in desert, it is interesting to note that the sand dunes which cover most parts of Oman and UAE, Dubai, Saudi, people go for rides through the sand dunes, which is very exciting and adventurous, and it is also a source of important tourist attraction. It has, Oman is surrounded by rocky mountains on all sides and tranquil seas. So desert, mountain, sea, and it has a coastal line of 3,167 kilometers. Muscat is the capital of Oman. It is surrounded by Al-Hazar Mountains, which is the highest range in the entire Arabian Peninsula. So these are some of the geographical facts about Oman. About the desert, the Rubal Khali Desert is found towards the west of the mountain range, and it runs through an area of 250,000 square miles of a total 4 Arab states. So this landform is considered as the world's largest continuous sand desert, despite being 15 times smaller in area than the Sahara Desert. So the Rubal Khali is credited for containing as much as half the amount of sand as its rival. So it contains almost one of the largest landform in the Arab states, meaning desert, continuous desert in the Arab states.
And this is the date tree, which was already mentioned by one of our organizers, Dr. Dhage, that dates is one of the nourishing fruits in Oman, and it grows despite scarcity of water, even in those oases, the water bodies which are found in these desert areas. Surrounding those oases, we find the date trees, and date is the national fruit of Oman also, and it grows abundantly in most of the Arabian countries, including Oman. So this is the map of Oman. It is surrounded by UAE. Dubai is one of the states of UAE, and Saudi on the other side, and this part is Oman. This entire region is Oman, surrounded, or we can see Arabian Sea on all the sides of Oman. Muscat is the capital of Oman. I am currently located, or I am residing in Muscat, this area. 93% of the soil found in Oman are infertile. This is important to know because the soil in Oman is very loose, and it is not a very fertile soil like most of the places in India, but still initiatives are made by the country to grow a lot of greeneries around. Plantation of neem, and the garden importance is given to the to building of gardens in many places of Oman, not only to provide tourist attraction, but to preserve nature and to grow more trees. The objective is to grow more trees and maintain the ecological balance of the country. But some of the alluvial deposits from Al-Hazar Mountains, especially during occasional rains, provide small area of the region's most fertile soil in the Batina coastal plain. This is one place, Batina region, which is considered to be relatively more fertile. The organic matter contains many magnesium, potassium, and phosphorus, which are important for the growth of crops. Some vegetation is found in this region, and some of the crops like jowar, bajra, wheat are grown in this region. Being located in a zone of arid climate, the soil here has high levels of salinity. That is very salty due to the widespread of this sea around the region, and a lot of vegetation is not possible, and that's why plantation of neem has been taken as an important project in this region. The Sultan took a special initiative and project to plant neem trees across the roads. All along the residential areas and in the roadside, we find growth or plantation of neem trees, and it is locally known as shirish. Shirish, S-H-I-R-I-S, it is a local name. The Arabic name of neem is shirish. So this is one of the initiatives. Another initiative which has been taken by the Sultanate here, the government here, is turning the wadis to gardens. Wadis in Oman are common, and these are only the sources of sweet water or fresh water, because mostly, as we already noticed, it is surrounded by sea. So sea water is full of salinity and salty. So it is not suitable for vegetation. It is not suitable for drinking. Due to these reasons, wadis play an important role in the life of many residents, all the residents in Oman, the expats, the locals, everyone. And Wadis doesn't have rivers, but it is
water gets accumulated in the valleys which are covered with mountains on all sides during rainy season or during rains, when occasional heavy rains are encountered by the country. Water gets accumulated in these areas which are surrounded by mountains. These are known as wadis. So here also the soil turns little bit fertile because of the organic soil and organic components of the mountains and the accumulation of water. So 7 wadis in Muscat has been transformed into gardens. It beautifies the country certainly, and also is a source of maintaining ecological balance. I'll show some of the pictures of the wadis, which are very famous tourist attractions in Oman. During summer, during winter also, people go there to refreshen their minds and their energies. Wadis are important tourist attraction. Water gets accumulated in these mountainous valleys, ravines or gorges, mainly when it rains heavily in Oman. They are sources of fresh water and refreshment for residents in Oman. There are streams also which are coming down some of the highlands, from the highlands, and they are merging with the wadis in Oman. Now, one of the important facts about Oman is migratory birds come and flock in Oman during the winter season, because Oman is comparatively warmer in winter compared to many of the places of the world, and the Siberian birds, seagulls, herons, albatross from many cold countries, they come and flock in Oman, and it is very good to see them. And the birds stay here for around 2 to 3 months. The Sultanate of Oman in the Gulf of Oman enjoys a rich variety of natural greenery in south and nurtured with flora and fauna around rest of the country. It is the 4th most beautiful country in the world. It is full of many blooming flowers, especially in the winter season, and in the spring season some names are given, and these flowers can be seen along the roadsides also, and nobody tries to destroy them. Rather, they are preserved by the government along the highways, along the residential areas. Many flowers are grown. These are the pictures of the migratory birds which can be found in the beaches of Oman, and they flock in most of the beaches: Kurum Beach, Darsaid Beach, and Al Sawadi Beach. Many beaches are there where we find flocks of these migratory birds, which provides to the natural beauty of Oman. Cruise is one of the water connecting transports which is found in Oman, and these cruise ships move from Oman to Dubai and other parts of UAE like Abu Dhabi, Qatar, and some other parts in the Arabian countries. So this is a picture of one of those famous cruise ships in Oman. And as I told, this region is very, the scarcity of water can be seen in the soil, but still vegetation occasionally can be found in some of the regions. These are tomatoes which are grown during the winter in some of the farms. And this is also an important place for hiking for the tourists. So some of the other important destinations in Oman, apart from wadis, parks, beaches, zoo,
the Wahiba sand with dune rides, and snorkeling. Snorkeling is the activity where the people can go underwater and see many creatures under the water, the coral reefs, marine plants. All these are found when people put a device which is called the snorkel, and through that they can stay underwater for quite some time with artificial fins and oxygen, and they can observe the marine creatures and plants under the water. This is a picture of the ship of the desert camel. Camels are found in almost all farms. Many locals keep them as domestic animals, as in India we do the cow, goats and all. So camel is found in most of the places in Oman, and it combines rocky mountains with sea, but greenery is abundantly found in one of the places of Oman which is known as Salalah, especially during the Kharif season. Kharif is the season where it rains abundantly and the Rocky Mountains becomes green in Salalah. So these are some of the important facts about Oman. This is a picture of the biodiversity which is done by my son, where all the important creatures which are found and the natural landscape of Oman is being attempted by my son here. So this is the mountains around, the camel, the dates, and the falcon, the seagulls, the oasis. Dolphin show is also very popular in Oman. In many places, through small boats, people are going, and launches, they are going to watch dolphins among the other sea creatures. So these are some of the turtle beach is very common here. Turtles come and take rest in many of the beaches in Oman, underwater creatures. So the maintenance of the ecological balance is very important to preserve nature and the natural creatures so that we can enjoy a happy and healthy life. So this is one of the initiatives which was recently recorded by one of the newspapers, Times of Oman, where Indian expats join hands to clean Wadis. As I mentioned, the Wadis where the water gets accumulated, so they are cleaned regularly, and so that the hiking experience is made better and nature is preserved. This is a short quiz on the nature of Oman. National flower of Oman is jasmine. National fruit, dates. National tree, date, palm tree. And national bird is falcon. National animal is Arabian oryx, because camel is already the national animal of Saudi and some other countries. So oryx is somewhat like a mountain goat. It is the national animal of Oman. So I shall stop presenting my screen here. Yes, ma'am. This was a short presentation about some of the facts of Oman. So I hope you, yes, little bit louder. Thank you, ma'am. You gave precious information about Oman and its nature. Anybody, students, ask a question to ma'am? Please raise your hand. Mr. Virupaksh. Yes, ma'am, actually the PPT was very informative. My question is that, my name is Virupaksh Dage. My question is that there are countries which are sharing boundaries with Oman, like UAE and Saudi Arabia. And main economic growth of these countries are oil reserves. So does Oman have any oil reserve? Yes, dear. I was telling this, Virupaksh, thank you for your question. The economy of Oman, interestingly, depends on the natural resources, and oil, petroleum is one of them, natural gas
is also included in it. Qatar also the same. So most of the Arabian countries or the Middle East countries, they have oil reserves, and oil is one of the important natural resources. So nature is contributing to the economy also. Such are the wonders of nature. So yes. Another question, ma'am, it is that what is the form of government there? Is it democracy or some other? It is sultanate. It is sultanate, or it is governed by sultan. Sultan Haitham is our current sultan, and Sultan Qaboos was the former sultan. Unfortunately, we lost him. We lost Sultan Qaboos in 2021, and current sultan is Sultan Haitham bin Tariq. So it is sultanate. Ma'am, are there any laws or any rules related to nature or cleanliness? Yes, obviously, nature, cleaning and cleanliness is of prime importance here. We don't see any trash, or what we say kachras around. Everywhere there is dustbins, and dustbins are emptied every day by the municipality car. They come and empty the trash bins or the dustbins. And even at night, people are moving around with their cleanliness drive to, if some people are throwing any trash or any packets, plastic is banned in many places in Oman. So people have stopped using plastics, and they are using this paper bags or cloth bags. And throwing of plastic is fined also here, and it may cause in some cases imprisonment, because as we know, it harms the marine creatures. So it is very important to stay clean and keep nature clean, and here it is taken of prime importance. Cleanliness is very important here. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. अजून कोणत्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायचा आहे का? जगताप सर, समारोप करायचा. अनम्यूट करा. अनम्यूट सर. हाँ, समारोप करायचा. हो. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से ओमान के बारे में यहाँ बात कर दी. वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ का पानी, वहाँ के नागरिक क्या नेचर के बारे में सजग रहकर काम करते हैं, वहाँ का प्रशासन कितना नेचर के बारे में सजग रह के काम करता है, ये सारी बातें आपने यहाँ के हमारे छात्रों को बता दी है. और यही सीख मिलती है कि हमारे देश में इसका विचार करके इन्वायरमेंटल के बारे में क्या करना चाहिए, एक नई सोच, नया विचार आपके माध्यम से हमारे छात्रों को यहाँ मिला है. मैं निसर्ग शाला स्कूल ऑफ नेचर से आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने जो समय निकाला, बहुत सारी तैयारी कर दी, आपने वो पीपीटी देके हमने बहुत सारे 8-10 दिन तैयार करके आपने वो प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा, हमारे बच्चों के सामने रखा. मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ. और हमारे नेचर स्कूल के सहयोगी बाबा साहेब राउत को मैं विनती करता हूँ कि आज के सत्र का समारोप कर दीजिएगा. धन्यवाद ढगे सर. आज निसर्ग शाळेचा जागतिक निसर्ग महोत्सव आपण पहिल्या दिवसाच्या या सत्रामध्ये उद्घाटक म्हणून मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर अशोक धवन सर यांनी वेळात वेळ देऊन या निसर्ग शाळेच्या जागतिक निसर्ग महोत्सवासाठी उद्घाटक म्हणून लाभले. त्यांचे मी निसर्ग शाळेच्या वतीनं, सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आणि निसर्ग शाळेच्या सहकार्याच्या सर्व वतीनं मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच मार्गदर्शक म्हणून ओमेन या देशातून प्राध्यापक गार्गी भट्टाचार्य मॅडम यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना, निसर्ग शाळेतील विद्यार्थ्यांना सखोल ओमेन सरांचा, ओमेन देशाचा निसर्ग समजावून सांगितला. आणि आपणही एक नागरिक या नात्यानं निसर्ग कसा वाचू शकतो याचं सखोल मार्गदर्शन केलं. तर त्याबद्दल
प्राध्यापक गार्गी भट्टाचार्य मॅडम यांचाही निसर्ग शाळेच्या वतीनं मी मनापासून आभार मानतो. आणि निसर्गाच्या या जागतिक निसर्ग महोत्सवामध्ये आपण सुरू केलेली ही निसर्गाची शाळा आज लोकल पासून ग्लोबल पर्यंत सुरू झालेली. एका वर्षामध्ये या निसर्ग शाळेमध्ये खूप तज्ञ मार्गदर्शक आमच्या विद्यार्थ्यांना लाभलेत. त्याच माध्यमातून ही निसर्ग शाळा काम करते आणि याच अनुषंगानं जागतिक निसर्ग महोत्सव करण्याचं एक स्वप्न निसर्ग शाळेचं होतं. तर त्या अनुषंगानं आज आपण खूप सखोल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी निसर्ग शाळेच्या वतीनं आपले सर्व मनस्वी आभार मानतो. आणि भेटूयात उद्याच्या सत्रामध्ये 16 एप्रिल 5 वाजता श्वेता डहाळे मॅडम सोबत कॅन्सास विद्यापीठ मॅनहॅटन अमेरिकेवरून. तोपर्यंत धन्यवाद. धन्यवाद राउत सर. मैम हम जुड़े रहेंगे. आज से शुरुआत हुई है, इसके बाद हमें बहुत लंबा सफर तय करना है और आपका गाइडेंस हमें चाहिए और इस गाइडेंस के अनुसार हम अपनी एक्टिविटी जारी रखेंगे. आपसे जुड़े रहेंगे. आप यहाँ आई फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और निसर्ग शाळेचे प्रमुख आदरणीय अण्णासाहेब जगताप सर, बाळासाहेब राऊत सर आणि आपण सर्वजण आता उद्या पुन्हा भेटणार आहोत. उद्या अमेरिकेचा निसर्ग कसा आहे, तिथलं प्रशासन, तिथले नागरिक निसर्गाच्या बाबतीमध्ये कसे सजग राहतात या अनुषंगाने माननीय श्वेता डहाळे आपल्याला संवाद साधणार आहेत. उद्याच्या तासिकेत आपण 5 वाजता भेटूया. आणि समारोप करण्यासाठी श्री निसर्ग शाळेचे प्रमुख अण्णासाहेब जगताप सर यांना आमंत्रित करतो. धन्यवाद सर. शुक्रिया गार्गी जी. आपने ओमेन राष्ट्र के पूरे नेचर को हमारे सामने रखा. हमारा मकसद है इसके पीछे कि हमारे देश में जैव विविधता तो बहुत बड़ी है, फिर भी हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ अलग तरह से आ रहे हैं. तो हमें हमारा रास्ता तय करना है. छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है कि हमारा देश क्या है, इस विश्व में कौन कौन से राष्ट्र में कौन कौन सी नैसर्गिक धन्यवाद सर. सर हाँ सर, समारोप करू. या ठिकाणी आपण थांबूयात. यस. शुक्रिया मॅम. अशोक ढवणजी, ढगे सर, बाळासाहेब राऊत. जागतिक महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी आपण सर्वजण उपस्थित झालात त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. आणि उद्या भेटूयात याच वेळेला 5 वाजता अमेरिकेतून येणाऱ्या श्वेता डहाळे राऊत मॅडम यांना